Prethodnih dana sam čuo baš dosta različitih i oprečnih stavova o igri Biomutant, a pošto je to igra koja me neko vreme privlačila i za koju sam video gledao sam razne trailere, gameplay trailer, environment trailer, ovaj trailer, onaj trailer i dosta sam se hajpovao oko te igre. Odlučio sam da bukvalno zaboravim sve što sam pročitao, sve spoilere, sve stavove i da probam da potpuno svež, bez ikakvih predrasuda uđem u ovu igru i da odigram prvi sat gameplaya neopterećen. Pre nego što uđemo u gameplay, samo bih iskoristio priliku da se ponovo zahvalim drugarima iz Gamesa koji su i ustupili ovu igru na igranja i također me inspirisali da započnem serijal prvi sat. Šta da vam kažem za kraj? Uživajte, to je to. Ok, ja sam skroz spreman. Kad sam prvi put vidio ovaj art, zapitao sam se, ok, razumijem da je glavni lik ovaj pacov rakun, ali sam se odmah zapitao čemu li služi ovaj mali skakavac kojeg on nosi na ramenu. Kapiram da je to neki tek koji mu omogućava da radi neke super moći ili tako nešto. I nadam se da ćemo saznati tokom prvog sata čemu zapravo služi. Jel ovo znači treba pritisnem X? Ne, ovo je bukvalno loading, ja sam glup. Warning, please read before playing. A very small percentage of individuals may experience epileptic seizures. Ok, ovo je standardno upozorenje da ima trepćućih slika u gameplayu. To, mislim da ćemo preživjeti to, nije problem. Game has an autosave feature which saves to the autosave slot. Please do not turn off the PlayStation 4 whenever the system icon is displayed. Ok, krećemo. Evo ga mali skakavac. Hello! Koliko ovo dobro izgleda. What? Znači, rakun je umočio ruku u baricu i počeo je da mutira. Ruka mu je se pretvorila u nešto kao daždevnjak. Daždevnjak? Oh shit. Beži mali rakunju. Ok, ovo sam actually vidio u nekom traileru. Izgleda predobro. Znači, presladak je kad trči mali rakunj. Wow. Ne znam kakva je igra, ali ovaj intro cinematic grmi. Bukvalno je toliko lep i toliko uzbudljiv. How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? Drvo života. End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Čuo sam priče o voice-overu i kako su neki ljudi iritirani time. Za sada nemam nikakvo mišljenje. A kaže, this is a story with unusual beginning. Hajde da vidimo šta je tu unusual. New game. Select difficulty. Ako je medium default, idemo sa medium. That's fine. I'm a gamer now. Look at me, mom. I'm a gamer. Ok, ovo je sada gameplay grafika koliko ja vidim. Mislim, vidim izvesnu razliku odnosno na ono što smo gledali malo pre. Hey there, baby raccoon. Encode your DNA. Neću još da se pretvaram, da se sad nisam previše naložio što ću da pravim svog karaktera. Znači, bukvalno želim da odradimo polako. Let's take it easy. Let's take it easy, friends. Šta imamo ovdje? Znači, vitality, što je kao healthy armor. Strength, što je melee damage. Intellect. Power key energy, to je kao neki ninja movement i energy regen. Agility, što je brzina. Charisma, što je u stvari razgovor s ljudima, cenjkanje. Luck, critical chance, loot chance. Ajde malo da ga randomizujemo čisto da vidimo šta sve možemo dobijemo. Okej, ovaj lik je veoma pametan. Ovaj lik je brute, pogledajte koliko snažno izgleda. Ovaj lik mi se ne dopada.
ali ima dosta helta. Ok, izgleda postoje kao neke breed, kao rase. Ajde vidimo šta postoji. Primal, ne, stanite. Aha, Primal is a nimble developed anthropomorphic breed, a hybrid with a gene mutation making them nimble and dexterous at the cost of a lesser developed intellect. Znači ovaj lik je glupson, ali ono brzo se kreće, brz je. Primal. Dumbed on, the least developed anthropomorphic breed, a hybrid offshoot that compensate the lack of mental prowess with physical strength. Ok, ovaj lik je jak i glup kao točak. Rex is an extraordinary developed anthropomorphic breed, a hybrid outcast with an even DNA string making it apt for both physical and mental challenges. Dobro. Hyla is regenerative developed anthropomorphic breed, a hybrid with a gene mutation making him extremely tough and resilient. To ne. Fip. Renowned for a highly evolved mind, its genius is directly interlinked to the power of ki, which amplifies their psionic output. Murgle is the definition of an idealized breed. Its evolutionary lineage has gone in a direction where form and appearance has dominated over function. Ovaj lik nije dobro nikako, brat. Znači, ili Rex... Rex je kao neka sredinica, onako. Dumbdon je jak, ali Primal mi deluje kao onako... Brz je mnogo, brat. To mi se sviđa. Ma znaš šta? Rex je basicara... Ajdemo Primal. Primal deluje kao stvar za mene. Confirm. Define your character's starting abilities. To see more detailed explanations of what effect each attribute has, press the button. Define your genetic structure. Ok, mogu da definišem svoju genetsku strukturu. Aha, ako pojačamo vitality, to je ono kao health. Strength je da budemo ono brute, sileđija. Agilnost nas izdužuje. Intelekt nas čini nižim. I harizma. Mislim da treba na osnovu neko kao šta mi dobro izgleda. To mi ima smisla. Ovako neki pametniji, agilniji, snažniji lik mi se čini strava. Malo više healtha, malo više agilnosti. Ovako nešto kao, malo više intelekta. Imam utisak da je okej. A brate, ovaj lik deluje tačan. Pogledajte ga. Ovaj lik deluje kao... Ono, ima tu neku snagu, nije da nema. Nema mnogo healtha i nema mnogo harizme. Ali onako, pametnica, brz je, može. Aha, možemo da biramo na šta smo otporni. Na toplotu, biohazard, radioaktivnost. Iskreno, gotivno mi je da budem otporan na toplotu i... Toplotu i biohazard, mislim da je to way to go. Pazite, nemam pojma šta me čeka u igri, ali ajde, pravit ćemo se da je to to. Choose your first style. First style? Krznance. Pa volio bi da sam neki kao onako... Lisica style. Mada ovaj beli lik deluje cool. Kako ide? Gore su... Ovo izgleda dobro. Potpuno je beo, samo ima na oku nešto. Ali volio bi da ipak malo, možda tamniji. Brown, previše brown. I don't know, man. Iskreno nije lako odlučiti. Ovo deluje dobro. Prošarani tigar rakunj. Ok, ovo sam ja. Definitivno. Pick your main color. Main color? Moguće je menjati boje. I don't know, ovo je sad već previše izbora. Ne želim nešto vrišteće. Ok mi je da bude nešto onako... crvenkasto, I guess. Ovako. Choose your detail color. Detail color. A kako je detail? Kao main color su mi šare, a detail mi je celo telo, bukvalno. Belo. Šta bi bilo ako bi stavio crno? Nešto plavkasto belo.
Mada, super Pick je. a class. Pick a class. Postoji klasa. Znači, postoji rasa i postoji Command klasa. Deadeye. Deadeye is a tricky, skillful rogue who's chosen a life outside the law and society values. Odlično zvuči. Commando. Commando is trained as an operative of an elite special operations force. Commandos are used to working in smaller teams. Ne, Deadeye zvuči bolje. Commander. Psyfreak. Psyfreak. Ovo je neki mage. Psyfreaks are experimenting with psionic powers and mutations that are usually outcasts on the fringe of society. Saboteur. Koliko saboteur, deluje seksi. The saboteur is a cunning, skilled explorer trained to operate covertly in both suburbs and wilderness. Sentinel. Sentinel, they dedicate themselves to protect the house. Their dedication is for the organization as a whole, including supreme belief in their dogma. Saboteur. Deadeye. Deadeye deluje onako basicica. Idemo mi sa sabotažom. Brate, realno svaki dobar rakun je sabotažer. 100%. Saboteur chosen. Yes, sir. Good choice. To move forward, use L. To look around, use R. Kao u svakoj igrici ikada. Troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. Okej. To sam ja. Aha, bunny hop, X. Postoji li dupli skok? Postoji. X. We're already at a crossroads. Izvinjavam se. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. Prvi izbor. Možemo imamo desno, možemo imamo levo i u sredini je kutica. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. I'm dark red as in strength and power. Color me light blue for freedom and loyalty. Freedom and loyalty. Freedom and loyalty. To ne znam, te stvari nemaju mnogo smisla. Idemo mi desno. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise. An echo of balance and consequence of your actions as you move forward. Ok, znači postoji voice-over i postoji moj mali pomoćnik anđeo sa krilima koji mi govori šta da radim. I'm not sure light is for me. You get it, I'm bright. Seems more like you're being light-headed if you ask me, but you'll come around eventually. Ok, sad imamo opciju da imamo anđela ili đavola na ramenu. But what comes around goes all the way back around. So, it's better to stick to your instincts. You can't fight what's in your nature. Baš puno izbora na početku igre, ali nisam siguran na koji način će se oni odraziti na kasniji gameplay. Za sada idemo sa In instinktom. your nature, and here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the strongest and so forth. If that's not instinct, then I don't know what is. Ma ja sam bez ikara, bre, idem sa anđelom 1 na 1, bukvalno. Natural selection is all about evolution and progress. And as soon as there's enough light, darkness will disappear. Darkness will disappear. Iako je anđeo veoma iritantan, idemo sa anđelom. Alright. Light plus 2, aura, somewhat light. Jesam se ja sad upravo kao nešto levelovao, dobio neke feature. Aha, X je skok. Kocka je melee attack, to jest melee attack. Je li ovo kesa sa smećem ili se meni čini? Krug je roll. I tu trošimo staminu koliko ja vidim. I trougao nema funkciju. Ok, let's see. Right is always right. I'm ready, bro. I'm ready to slay some monsters. Wow, ovaj znak mi se ne dopada. Hello? Anybody here? Here? Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Aha, ovo je neka mrtva životiljka. New main quest, Meat Eater's Meat. What? Qua? Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger,
Okej, ova igra ima neku back historiju koju mi ne znamo. U smislu, kaže narator da smo mi okrenuli leđa u ovom svetu. Wow, full roll. Okej. That was good. Dobro smo krenuli. Aha, feathers flight. Aha, možemo da ga puckamo. Monkey wheel. Krug i R2. Probajmo. X i R2. Phoenix flight. Aha, kad skočimo i pucamo, onda imamo kao neki usporeni snimak. Panther sweep. Let's try. Dobro. Parry, L1. Probajmo. Aha, moram malo bolje to da tajmujem. To je bio kao parry. Mogu da se penjem na njega. Viper bite. Krug. Aha. Krug, kocka, viper bite. Zanimljivo. Rabbit's fury. X. Ok, ne znam li sam ovo ja uradio ili kao po defaultu se pokrene ova animacija. Sviđa mi se komboji. This is not the time nor place to end this story. Ok, zapravo smo odigrali ponovljenu scenu iz cinematika, samo što smo kao dobili tutorial kroz tu stvar. Nisam zapamtio, brate, komboje, ali mislim da su donekle logični. Znači, pošto je X skok, uvek počinju sa X, ne znam, X kocka, X krug. A L2 je, to jest R2 je pucanje i L1 je parry, koji sam samo jednom uspeo, ali mislim da je bitan zato što se čini mi se kao i u mnogim drugim igrama, kada uradiš parry, imaš neko vreme za critical attack, ako odmah nakon parrya uradiš napad, možda uradiš dosta veliku štetu. Istražit ćemo mi to još. This time it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. New objective, Bunker 101. Escape the explosion. I will, sir. Okej, kapiram da će ova bomba sada iz buzdovana da eksplodira, ali to više nema nikakve veze s nama. Ništa, idemo jedinim mogućim putem koji možemo da idemo. Što su ove stvari? Deluju kao gnezda nekih odvratnih guova. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Oh no. Evolution gone wrong. Move towards an enemy to target them with melee attacks. Aim the camera towards an enemy to target them with ranged attacks. To reload your ranged weapon, press R1. Dobro, logično. Key energy is used for dodging using special mutations and performing special attacks. When you're out of key energy, you'll be unable to perform these actions. Your key energy regenerates both in and out of combat. Jasno. Let's see. Ili neki aim assist, rekao bih da. Nice. Okej. Ovo je bilo loše. Ajde probamo malo da se bijemo. Iskreno, ovo je klasičan button mashing, ali nemam I have zero regrets. Aha, velike mrtav, jel? Slice and dice. Ok, još uvijek pokušam da skapiram kako kombat tačno funkcioniše, ali za sada mi deluje kao da stvari imaju smisla. Malo mi je čudan ovaj auto-aim, zato što, na primjer, sad nisam uopšte predvidio da ću aimovati ovog jednog lika. A, it's fine. Okej, uspešno. Ne znam samo da mi je indikator municije, vjerojatno negdje stoji, samo ga ja ne kontam. Iskreno, za sada mi deluje da je pucanje mnogo manje zanimljivo od melee borbe.
Ali da, možda sam samo konforniji sa melee borbom, a nisam još istražio do kraja pucanje. We'll see, bro, ali za sad ovi skokovi i ovi komboji deluju kao da će biti fun jednom kada krenem zapravo da znam šta radim. Znači, X kocka je ovaj kombo. Kocka krug. Najbolje ćemo to skontati kroz kombat. Pitam se da li postoji lootovanje ovdje, kao u smislu da nalaziš chestove koje lootuješ, tako to. Aha, trougao je interakcija. I got it. Examine the ammo box. Sure. Ok, našli smo electric module. Weapon add-on. You found a weapon special effect add-on. Attach it to your ranged weapon to give it an extra damage type for as long as the ammo lasts. Some enemies have a resistance or weakness to different weapon special effects, so use them wisely. Ok, ovo dodaje kao neki električni punch našim metkovima. Kako se to dodaje? Equip, I guess. Dobro. Equip. Aha, bukvalno se samo dodalo na pištolj, to je to. To attach the special effect add-on, select it through the consumable quick menu. To open the menu, hold arrow. Hold up. Bukvalno pokušavam da držim arrow, ali ništa se ne dešava. Aha. Clencher stabby, clencher stabby, ne. Čekajte sekund. Character map, gear. Ok, let's see gear. Razumem. Ammunition. Functions. Pokušam da nađem da li ovdje imam kao ovu stvar koju sam pronašao. Imam utisak da nisam ekvipovao ovu stvar na pištolj. Prilično sam siguran u to. Armor, bla 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 bla. Main hand. Hold up a minute. Pew pew, bosk spraka. Clencher stabby. I nema ništa na strelici gore. Moguće je da sam nešto pogrešno uradio, nisam siguran. We'll see, bro. Examine the medical bag. Sure. You found a medic supply. Bags like this contain items that can help heal you. Your health doesn't automatically regenerate in combat. You have to use consumables or find other ways to heal. Ok, našao sam health patch. Take all. You can use a bandage by holding the quick select menu, bla bla bla. Ok. Dobro, mislim da sam spreman za dalje. Imamo malo health potiona, dobili smo upgrade za pucu. Ako to uopšte funkcioniše. Malo sam u frci da će nešto krenuti da me vreba. The oil sludges everywhere. Sludge To most, soaker. it only means death, but some have adapted to the new environment, changed with it. Evolution has its ways. Parrying. Remember to parry enemy attacks. When the enemy attacks, you see lightning bolts flashing above their heads. Press L1. Sure. Yo, dude. Crack-a-doom. Ovaj kombo je bio strava. Zašto sam bossa toliko lako ubio, a ove likove ne mogu? To je čudno. Aha, mislim da je ovo bila prilika da uradim nešto cool. Looting. Fallen enemies can often be looted for healing items. Find a highlighted fallen enemy and then press triangle. Remember to use your healing items when you're wounded to open the item selection hold. Ok, got it. Ajde da probamo lootovanje. Ok, health regen, take all. Puškica? Sam ja to našao pušku? Ne, našao sam kao neke... Rekao bih da su to kao neki girovi, kao neki... Nešto što skupljamo, neka valuta otprilike. Jel možemo još nešto da lootnemo?
Okej, još klinkova. A, ovaj sludge nas usporava. Mislim, to naravno ima potpuno smisla. Jesmo nekoga ovdje ubili? Ne. No. Pitam se da li možemo da uđemo u sludge. Mislim da je sludge otrovan. Za sada neću ulaziti u njega. Explore the sludge ruin. Let's do it, bro. Okej. Aha, to je bila eksplozija. Okej, ovo nisam sjajno uradio. Ajde probamo malo taj parry, tako to. Okej, ono što je meni čudno malo je što puca stvarno radi veliki damage. I kao mogu da abuzujem to, mogu bukvalno da rešim ovog lika samo pucajući ga. I onda da se pozabavim ovim ostalim likovima ili tako nešto. Wow, šta je ovo bilo, alo? What was that, bro? Moram da kažem da je borba fun, iako trenutno većinu vremena button smashujem. Ima nešto, brate, u ovoj borbi, s vremena na vreme se desi neki kombo koji mi, apsolutno nije jasno kako sam uradio. I, fajn sam s tim, za sada. For now, gamers, for now. Ok, take all. Imam utisak da mi se povećava maksimum health, jel to ima ikakvog smisla? Da mogu da uništavam ove stvari okolo? Evo ga nešto. Klink! Sure useful. Aha, našli smo klink i plank. Alright. Alrighty. Aha, ove stvari možemo da puknemo. Okej. Good to know. Idemo dalje. The pump hub. Get out of the pump hub. Mi u suštini trenutno sa vremenom pokušamo da izađemo iz ovog kompleksa u koji smo upali, jer smo pobegli od onog velikog lika sa buzdovanom, tako da... That's what this is about. A toxinal tunnel tower. Explore the tunnel. So let's explore, gamers. Istražujmo zajedno. Zašto se svako istraživanje završi nekim džinovskim mutiranim, odvratnim likovima? Shielder. Some enemies carry large shields. You need to break the shield with melee attacks before you can deal damage to the enemy. Malo pre sam rekao da mi se čini da puca može prelako da se abuzuje. Sekund kasnije igra nam baca neprijatelja i uči nas da postoje neprijatelji koje prvo moraš da napadneš melee. Well done there, game designers. Well done there. Chop, chop. Chop, chop. Chop, chop. Malo je on mene chop chopovo, jel da? Okej, više nema štit. Let's get the hell out of here, boy. Reload, reload, reload. Aha, on će sada se regeneriše, jel da? Do not regenerate, boy. You be dead now. Ok, ovo je bilo lakše nego što sam mislio. Wow, likovi, polako. Polako, polako, polako. Polako, momci. Jesam ja to eksplodirao bure na sebe? Mislim da da. Ovo lik je tvrd dosta. Upgrade points 1, level 2. Defeating enemies and completing quests will give you XP. Leveling up allows you to raise one of your attributes by 10. You'll also get 1 point that you can use to unlock skills in the kungfu and perks menus. To get to the menu, press options. Ok, dobili smo kao neki level, to je prilično očigledno. Ajde prvo da rešimo lootovanje. Ok, našli smo dandy candy. Let's take it.
Dandy candy, my friend. Polim i Clink. I našli smo Energy Pack Medium. Finding things both here and there. Kaže Igrica, baš ti dobro ide lutovanje, druže, samo nastavi. Ok, first things first, levelovanje. Let's level up character. Ok, when you level up, you can increase an attribute of your choice by 10. Pick which attribute you want to increase from the list. Vitality, strength, intellect. Gdje smo tanki? Ili šta bi bilo dobro? Mislim da dosta pucam. To je melee damage. Luck. Znate šta? Povećat ćemo strength za sada. Mislim da je to dobar izbor za prvi upgrade. Buffer than ever. Buffer than ever. Tako je bre, flexuj taj muscle. Upgrade points. You'll earn upgrade points when leveling up. These can be used to acquire new special attacks and perks. Time to unlock your first special attack. Okay. Close combat. Imamo opciju close combat i ranged combat. There are two pillars of kungfu, the core martial arts you start with and the weapon mastery techniques that you unlock with upgrade points gained from leveling up. Ajmo da upgrademo ranged combat, to mi je zanimljivo. Mada, malo je nelogično, jer sam uzeo strength level up, a sad uzimam ranged koji nema veze s tim. Ali pratit ću svoje srce. You can use any type of ranged weapons, but you need to learn and unlock special attacks for a weapon in order to be able to use it to activate the super kungfu state. Guns. Možemo samo guns da odaberemo. Feathers flight. Ok, to je samo pucanje. Flipped phoenix. X i pucanje, to je da skočimo i pucamo. Sliding snake. Krug i R2. Crane distance. Finish your melee chain by fan firing your gun. This is a special attack. Hitting an enemy with it will fill up one super kungfu icon. Znači, krug kocka. R2. Krug kocka R2. Moramo to da zapamtimo. Alright, to smo rešili. Back. Imamo perk. Once you have more upgrade points, remember to spend them on perks and blah blah blah. Šta je perk? What is perk? Imamo general i saboteur perks. General. Aha, nemamo para za perkove. Ajde vidit ćemo za te perkove kasnije, da se mi vratimo malo u igru. Mislim da smo sve uzeli sada. Ne znam kako da mogu da vidim koliko imam healtha i tako to. To bi bilo korisno, iskreno. Nope, to bukvalno nigde ne piše. It's fine though. Idemo na sljedeće vrata. Examine the door. Pick up the claw bar. Look, an emergency box from the once was. A rare sight. Emergency box iz davnih vremena. Old world claw bar. Okej. Nisam siguran čemu služi taj item, ali da, zadržat ćemo ga. Mnogo mi se sviđaju ove ninja kornjača thingies. Kako se to zove, brate? Nije nunčake, ima neki drugi naziv. Ali ne mogu da se setim trenutno koji je. Kako izgleda punjenje pištolja? Da li to brže radi kada staneš? Mislim, hoću kažem da da. Kaboom! Nice. Interact. Exit the room. Ovdje nas čeka neki ozbiljan fight, 100%. Imam baš weird osjećaj. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. The claw bar should come in handy. Claw barujmo ovo. How do we claw bar? Okay. Bunker 101, enter the pipe. Whoa. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Vreme je da izađemo odavde. Ono što mi je trenutno zanimljiv utisak dok igramo u igru je kao igra nas vodi korak po korak veoma linearno napred, ali ne postoji nikakva mogućnost da skreneš levo ili desno da uradiš nešto drugo. Igra tačno zna šta želiš da ti uradiš i ti to radiš i to je sve što se dešava. Ok, verovatno zato što je ovo tutorial, kasnije će vjerojatno svet postati mnogo otvoreniji, ali za sada prosto to je što je.
Jump, jump. Double jump je strava feature. Sviđa mi se. Da, definitivno smo još uvijek u tutorialu. I need to chill, bro. What is this thing? The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Okej, ajde vidimo malo kako ovo funkcioniše. Special attacks. You're on your way to performing a special attack. Possible special attacks are prompted in the lower right-hand corner of the screen. Pressing the indicated input while it is shown will trigger your special attack. Ok, razumem. To je bilo dobro. Dobio sam neki bio point, što god to bilo. Sviđa mi se da pucam, iskreno. Ovi likovi meni ne rade baš mnogo damage-a. Čini mi se. Ovo sad posljednje je kao uradilo neki damage, ali do tog momenta. Bioblobs. You absorbed a bioblob. These are points used to unlock mutations. You collect bioblobs by defeating morks and finding containers at various places in the world. Okay, special powers. You can use your bioblobs to unlock special powers at any time by accessing the mutations part of the menu. Gotivno. Every little bit helps. Gotivno. Ali dobio sam od njih bioblobove, ali recimo nisam dobio iteme. To je dosta zanimljivo. Kako trošimo bioblobove? Let's see. Let's see how do we do that. Inventory... Možda tu? Nope. Aha, ovaj skakavac se zapravo zove naš automaton, razumem. Bio thingies, mutations tab to unlock. Ok. Aha, tek smo sad dobili mutations tab, razumem. Ok. Mutations. There are two types of mutations, biogenetics and psi powers. Both are special abilities but unlocked using different currencies. Mislim da možemo biogenetics sada da odradimo. Imamo dve parice, kaže Moth Mouth. To use Moth Mouth, press the input you have bound the ability to while facing the enemy. This will infect any small humanoid enemy hit, while infected enemies will attack their allies instead of you. Ovo mi ne sviđa mi se ovo. Mislim, okej, aj probat ćemo. Imamo tri parice. Wild Bile. To use Wild Bile, press down the input, blah blah blah. It will make you spew toxic slush. Nekako mi nije u stilu moje borbe da koristim ovo. Ne želim da se borim otrovom, to je fora. Aha, kao moram sam da odaberem input koji mi je za ovo. Možda... X krug X, ne, šta? To use an ability, press the button it's bound to while pressing and holding L2. Aha. Aha, okej, u stvari odaberem samo jedno dugme i onda držim L2 i pritisnem to dugme, razumem. Ne, ovo će biti na X-u. All good, all good. Ne, neka bude na kocki. Neka bude na kocki. Wild Bile. Sad ćemo probamo kako to funkcioniše. L2, kocka. Aha, okej. Faktički ispljunemo otrovčinu oko sebe. Ima smisla. Sviđa mi se ipak. Zadovoljan sam. Let's go! Let's go! Pitam se ko je postavio taj lanac, kaže voiceover. Vrlo misteriozno. Iskreno volao bih da već jednom izađem iz ovog bunkera, malo je klaustrofobično, brate, hoću da vidim taj svet, hoću da vidim kako izgleda svet ove igre, kako ne razumete. Alrighty. Tabla. Evo tabla.
Examine the info sign. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home. Aha, to je postoji neka vrsta na zemlji koja je pokušala da pobegne svemirskim brodovima, Elon Musk style, da se izvuče iz ove nevolje zvane, bio otrovno uništena planeta. What? Šta je ovo? Interact. Rotation puzzles. You found a puzzle. These are scattered around the world. Some open new paths, while others feature different rewards. To switch which node is selected, use L. To rotate the node, press L1, R1. Dobro. This is the number of rotations you have left. The higher your intellect, the more moves you have. Okay. Each node has a certain position it must be rotated into to complete the puzzle. Running out of moves before that may have consequences. Ok. Treba da odaberemo nod donji i da ga rotiramo. Nice. I mislim da još samo treba da rotiramo ovaj nod. Ok, ovo je bilo prelako. Šta je to? There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Ok, upravo smo spoon-fedovani ekspozicijom. Zapravo smo dobili informacije o tome šta se desilo na svetu i kako su u stvari ljudi i njihove korporacije uništile ceo svet i zagadile ga do te mere da više nije moglo da se živi na njemu, a u međuvremenu izazvali biomutacije drugih bića, tako da tu smo sada. Ok, good to know. Dobro je znati kako je sve počelo. Dobro je znati kako nas je sve dovelo do ovog prelepog sveta u bunkerima. Wow. The sound of spark metal going pew pew is never a good The sound of spark metal going pew It's pew. coming from behind that door. Let's see what's behind that door then. A warning label. The box looks like a potential brain melt. Ne, deluje kao obična električna kutija. It's going to take a bit of puzzling to short circuit the door. Ok, kako ovo funkcioniše zapravo? Rotate? Rotate. Moram da okrenem belo na Just a few dole. moves left. Make them count. Pa uspelo je, jel da? There you go. Ok. Na trenutak sam se zbunio jer kao malo je duže trajala animacija, bio sam u fazonu, jel ja failujem ovaj puzzle? What is happening? Za sada su puzzlovi baš laki, možda i prelaki. Ali dobro, i dalje, ovo je tutorial. Hey, sir! Airstrike. Perfectly countering an enemy attack will stun them. A stunned enemy has stars circling above their head, and after hitting the enemy again, you can launch it up in the air by pressing L1. Nema šanse da ja popamtim sve ove komboje, bukvalno nema The wheeled one šanse. is outnumbered. You'd better help him out. The wheeled one? The wheeled one? I will help you, the wheeled one. Sharp steel. Bukvalno sam uradio milion fancy pokreta i ništa nije imalo smisla.
Aha, bacio sam na pogrešno mjesto ovu stvar. Let's go! Idemo, trovčina. Prkica. Što, ubio sam jednog lika, jeste ozbiljni? Okej, ovaj lik je dan, ja mislim. Reloadujmo. Okej, to je bio parry. Još otrovčine. You dead, boy. Close encounter. 6 od 10. Odlični smo. Gledajte se ovo. Ovo mi je omiljeno. Otrovčina. And then kill them all. 8 od 10. Too easy, bro. That's the last of them. Let's Nice. talk to the wheeled one. Wait, the before wheeled backup one. arrives. The Wheeled One. Prvo mi da lootujemo, brate. Lako ćemo mi pričati sa The Wheeled One-om jednom kad smo izlutovali sve što postoji. More. I need so much more. Još luta. Još slatkog luta. Sviđa mi se što je The Wheeled One otišao u drugu sobu da me pusti da na miru lootujem ove mrtve neprijatelje. To je nekako baš, respectful. More stuff, dandy candy, take all. Energy pack small. Što su neki lekovi? To je malo čudno. Taj detalj je malo čudan, zar ne? Ok, idemo da pričamo sa Wheeled One-om. What is up, Mr. Wheeled One? What is up, my dudes? Mislim da ćemo uskoro saznati malo više o ovom svetu. A new friend and old friend. On govori gibberish. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. Okej. Znači mi smo u nekom trenutku izgubili pamćenje ili tako nešto. Ali jako mi je zanimljiv detalj da kao lik govori gibberish i nama voiceover prevodi. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. Ej, nemoj tako da pričaš o sebi, čoveče. Ima u tebi i dalje snage. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then. Bio si dete te noći kada se sve promenilo. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. O nama pričaju kao jednookom Roninu, one-eyed Ronin. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. Izvinite, Harry Plopperu, jeste li to vi? Remember what i the scar? Idemo, remember what? How Lupa Lupin somehow left you alive after his raid on the old village. Lupa Lupin. He must have had a purpose with that. The question is, what? Nekakav Lupa Lupin nas je ostavio u životu kada je napao naše staro selo. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. Okej, Lupa Lupin, takozvani Voldemort, je napao naše selo, pobio naše roditelje i to je bio početak kraja za nas. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have.
Okej, i meni je drago da sam stigao, druže stari. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Aha, nakon smrti naše majke, ako to znači Mumaz, formirala su se plemena koja su i dalje zavađena. What's at stake ili unity? What's at stake? Neobični su izbori u dijalozima, iskreno rečeno. The impending threat of the world eaters bringing down the tree of life is ever so close. He also worries about the Jagni tribe that's actively working for a doomsday and purging of the world. Ok, čuo sam za ove world eatere, to su neki ogromni likovi koji uništavaju svijet i također postoji neki Jagni tribe koji je vjerojatno neko zlikovačko pleme. Nagađam, ali prilično sam siguran da je tako. Had it not been for the tree of life, no one would have survived. He hopes you at least remember Nada the se tree. da se barem sećamo drveta. Pa, sećamo se drveta. Recimo da se sećamo drveta. By default, dialogues are set to advance from one NPC line to the next automatically. If you want to manually advance the dialogue, you can change this blah blah blah. Ok. Ok, imamo neku vrstu kao flashbacka. Talk to best before. Let's go, little rakunj. Postoji brzo trčanje, zapravo. Hold up, hodanje, brzo trčanje. Let's go, let's go, let's go. Best before. Šta? Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. I don't think she cares. Da li naša Muma brine što smo mi izvan sela? I hope I told her. Ovo je jako čudan voiceover. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. Okay, best before. He understands why you came all the way out here. To see them. To see them, the potato people. U ovoj igri postoje potato people. What? Šta su potato people? Reci mi više o tome. The potato people, Oh, or no, no. are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. Nono ili krompirski narod je nekako povezan s ovim malim drvetom koje puni životom. To je u stvari fuel koji je source of life. I don't believe in magic. No, potato people is better. Mislim da je očigledan izbor. You Potato might be people. right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. Znači, zašto ja nisam potato people, brate? Hoću ja da budem potato people, ne želim da budem mali rakunj. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. Ok, treba da odemo u sjajnu travu, glitter grass, i da probamo da nađemo jednog potato peoplera. Hello, potato peoplers, I'm one of you. I adore potatoes, so let's be friends forever. Aha, ne možemo ovuda. Ne znam. Aha, mislim da trebamo da produžimo još napred. Dođite, krompirići. Jako je slatko ovo brzo trčanje kada trče na sve 4 mali rakunj. Kako li izgledaju potato people, iskreno? Očekujem nešto prelepo. Glitter grass. S ovi mali skakutavci. You should be proud. They don't come out for everyone. Okej. The Nono's ki energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. The Nono's ki energy. Aha, drvetu je potrebna ki energija da bi poraslo. Will it grow strong enough?
Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life to it. He has the feeling the fate of the world depends on it. Ok, on priča o drvetu i kaže da drvo ima nameru da posveti život rastu. To zvuči kao smislena stvar. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the nono. Morat ćemo da pronalazimo potato people zato što oni fueluju drvo. You'll need a net to catch the nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. Koristimo mrežu da hvatamo potato peoples. Dobro, to mi je mnogo draže nego da moramo da ih ubijamo ili tako neka besmislena ideja. Hoop net received. Ok, new main quest, the nono. Aha, what? Zašto ne uspijem da ga uhvatim? You handle that net like Šta, to je kao you've never uspelo? done anything else. He's impressed. Pošto nisam razumeo da sam uspeo, delovalo mi kao da mašim sve vreme. He's grateful for all the help he can get. There's lots of nono out there that need to be guided to the roots of the pensai tree. Koliko je potrebno drvetu potato peoplera? Oh, it'll need a continuous flux of ki over the 12 months to come, so countless, he'd say. Bezbroj, prelako. Blago, uznemirujući voice. Znači, ideja je da drvo života postane dovoljno veliko da postane ono dovoljan izvor energije za ceo svijet ili tako nešto. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. All right, all right, all right. Kaže, merge the nono with the tree. Samo da imamo gdje je drvce. 60 metara tamo. Mislim da ćemo morati uvuda da se vratimo. Jako je sladak kada trči. Pogledajte ga, molim vas. Pogledajte vi tog malog rakunčića. Malo prvo što nisam skapirao da smo uhvatili nonova, to jest potatoa. Kapiram da je animacija malo čudna. Run boy run. Prilično je lep svet, mada imam utisak da je grafika nešto inferiornija na PlayStationu u odnosu na PC, možda grešim. Okej. Drvo je zapravo poraslo. Već od jednog krompira je poraslo. Now that you've seen the nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. Nikada nisam ni sumnjao. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us. Ok, Best Before će posvetiti svoj život drvetu. Good job, boy. Mislim da je ideja da učimo od ovog lika. Won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. I ovdje zapravo učimo da je naš zadatak da mu pomognemo u tome i da održavamo drvo živim. Što kapiram da je cela priča se plete oko toga. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. Kapiram da su oni obučeni ovako, recimo ili kao Elvis Presley, zato što oni pronalaze svuda po planeti ostatke od naše civilizacije i bukvalno ono sklapaju šta im se svidi, kao neka ono scrap generacija mutiranih životiljica. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. Ok, zadovoljan sam ja, idemo nazad kući. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. Znači, naša mama je neka trenerka kungfu rakuna, ako sam dobro razumeo.
And we're going back, gamers. We're going back. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. Drvo života je ugroženo. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the world eaters arrived. Da li da ga pitamo za End of Days ili World Eaters? Ajde da ga pitamo ko su World Eaters. The genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corporation inflicted on the land. Okay, World Eateri su neki overmutirana čudovišta. To je prilično basic. His friend Gizmo is working on a mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the Jumbo West Puff je Route. jedan World Eater, verovatno. Wiz is still Mark repairing his Puff. octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down Merc under Puff, the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Majut Hoof Puff. and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Okay, to je 3. Ima ih 4. Možda ih ima i više. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Ok, ima ih 4 World Eatera. I mislim da je svaki neka džinovska životinja, tipa svinja, Out of vuk Date i says tako to. his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. Ok, prilično straightforward. Idi na 4 strane sveta, pobedi 4 World Eatera, spasi drvo života, mali rakunu. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Možemo li ga pitamo o Porky Puffu ili o How can I defeat the World Eaters? Bukvalno, potpuno beskorisno pitaćemo ga o Porky Puffu. He claims names have power, so he gave them these names to weaken them. For him, the Porky Puff is particularly personal. It was that carnivorous beast that took his leg. Porky Puff je zapravo našem prijatelju odgrizao nogu. Možda nam igra sugeriše da you'll meet treba again krenemo once you've odatle. played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Daće nam mrežu. Ok, Rarity Abnormal, Rodnet. Ovo je najvrednija stvar koju trenutno posjedujemo. Main quest completed, Another World. New main quest, Fate of the World. Guys, mislim da je ovo bukvalno završetak introa, prologa, prvog čina, nazovite tako kako hoćete. I mislim da igra praktično ovde Quickest kreće. way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Ok, probajmo da se popnemo uz ovaj kanap. Kako će sada pukne neki pogled na svijet. 100%. Nice. Hello world, hello world. Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. To je to. Tačno sat vremena i 5 minuta. I završen je intro. Nice. Very, very nice. Presented by Experiment 101. I da, definitivno. Dobili smo čak i trofej za završenu avanturu, što ne možete da vidite od moje kamere. Ali,
ovdje ćemo definitivno završiti gameplay, ljudi. Ovo je savršen trenutak i mislim da je ovaj deo igre, ovaj tutorial, intro, nazovite kako hoćete, dovoljan da otprilike pokupimo vibe igre. Dobili smo osnovnu postavku priče, dobili smo osnovno predstavljanje mehanika, vidjeli smo kako izgleda naš karakter, kako izgleda character building, kako izgleda otprilike nekakvo ono girovanje. Crafting nismo vidjeli, ali smo vidjeli upgradeability-a i taj ceo sistem koji je očigledno malo kompleksniji nego što sam očekivao, u smislu da postoji upgrade skillova, onda postoje neki toksični skillovi, onda postoje vjerojatno još neki različiti koji nisu baš zasnovani na otrovima i šta ti ja znam. Uglavnom, vrlo sam zainteresovan kako se ova igra odvija dalje. Imam onako blagi osjećaj da ova igra nije preterano story driven, u smislu siguran sam da postoji priča i da postoji nekakva linearnost, ali mislim da je glavna fora ove igre u otkrivanju sveta, craftinga, svih mogućih neprijatelja, tako da se nadam da je igra bogata u tom smislu. Svakako, ukoliko biste voljeli da vidite nastavak ove igre, obavezno lajkujte ovaj video, ostavite neki komentar kako vama deluje za sada, kako vam se čini, da li biste vi igrali ovo, igrali ste možda već igrali. Ukoliko znate nekoga ko se premišlja da li je Biomutant igra za njega, budite dobri drugari, pošaljite mu link do ovog videa, to je korisno za sve nas. Ja sam uživao ovih prvih sat vremena, kažem, sigurno imam plan da nastavim da igram igru, odigrat ću koliko god me bude vukla, jer svakako planiram i za ovu igru kao i za Subnautica Below Zero, da snimam neku vrstu obrnute recenzije, to jest igra za tebe video, u kojem ću pričati o tome ko bi sve mogao uživati u igrici Biomutant. A da bih to znao, moram prvo dobro da istražim. Hvala vam puno na gledanju, ja sam baš uživao ovome, mi se vidimo veoma uskoro i budite mi dobri, bye bye!